Hello guys, kita jumpa lagi. Kali ini ayolah kita unboxing and speed test mini impact di merk AULDEY. Built for Speed Series Blizzard Eagle. Seperti apa isnya langsung saya kita mulai? Let's go. Velg small. Chassis AULDEY go for speed. Professional chassis number 19. Gearbox bahan ABS. Body Blizzard Eagle. Sayap body Blizzard Eagle. Band soft. Motor AULDEY roller terminal propeller shaft 60mm, impact banding satchel gear and grease. Decolletage sticker. Petunjuk pemasangan. Dan seperti inilah setelah kita potong semua partnya guys. Okay. Jadinya seperti ini setelah badannya dipasang dekal. Ini ekornya jika ditarik, sayapnya bisa menggepit guys. Hahaha. Lanjut kita rakit. Proses pemasangan sudah selesai, and seperti ini hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup keren guys? Setelah ini kita speed test AULDEY Blizzard Eagle ini guys. Kita saksikan seperti apa lajunya. Pertama kita pasangkan baterai 2.88 volt. Jangan lupa ekornya ditarik dulu guys. Wow. Hasilnya 22 km per jam guys. Lanjut kita Coba mode time attack. Hasilnya 50.37 dedet. Antak menempuh jarak 300 meter guys. Baiklah cukup sekian guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Ha 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 ha.